Hi, all. Good morning. Hi, good morning. Okay. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Okay. So let me start the session. Okay. Before moving to this, let me introduce myself. My name is Kishore Reddy. I do have, close to 11 years of experience into software industry. So initially, I started my career as a DevOps engineer. So after that, I switched into Mule. Past 6 years onwards, I'm working as a MuleSoft architect. Not entire 6 years architect, okay. Initial 3 months I worked as a developer. Then, recently last year, I got certified on MCIA, MuleSoft Certified Integration Architect. In the current project, I'm working as an architect. So this is, small intro about me. Next, student introduction. This slide I'm going to skip now. Why? Because 20 people are there. If you take at least 1 or 2 minutes every person, so our entire time will be wasted. Okay. Now we'll see what is MuleSoft. So anyone having any idea what is MuleSoft? So before coming to this demo, you guys, done some research on this MuleSoft. I hope you Googled it, you went to some other institutes, you attended a couple of demos and all, right? So anyone having any idea exactly what is MuleSoft? I can say that if you don't mind. Mm-hmm. MuleSoft is a way which carries information from the consumer to the provider. Mm-hmm. Very good. Any other answers? It's an integration tool. Very good. MuleSoft is nothing but it is an integration tool. Okay. Any other answers? So first of all, this MuleSoft is nothing but it is one of the software company. Okay. This company, they created one IDE that is called Anypoint Studio. Okay. So this MuleSoft, we can call it as integration tool. So, but why they mention this name as MuleSoft? Why not Aditya Soft or Birla Soft? Any idea? Mule is nothing but donkey. Mm-hmm. So Reduces the donkey work. we reduce the donkey work. Very good. Perfect. So mule is nothing but donkey. What donkey will do if you keep, so many clothes on it, like it will keep on walking, right? So here what we will do, we are going to eliminate that kind of donkey work. So we need to do it our work in a soft manner, smooth manner. That's why they mentioned this name as MuleSoft. Here we are going to eliminate the donkey work. How we are going to eliminate the donkey work? Okay, let's say, let me give you one example. So if I want to print a hello world, okay, if you take C language or C++ or Java, how many lines of code I need to write it? Just guess, minimum 6 lines or 8 lines or 10 lines. 4 lines of file. Only 4. In C language, we will mention headers only 2 to 3 lines, right? Class include std.o, stdio.h, conio.h, like this. Right or wrong? Yeah, that is included on line. Yes, sir. Printf. Hello world program in C. See,
we have to mention like this. Include stdio.h, conio.h into main, then printf, return 0. We need to put these braces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines of code is there, right? So that will get hello. Similarly, if you take the Java also, see 1, 2, 3, 4, 5, 6. What and all we are doing, they mention here. Okay. Imagine it will take, 6 lines of code. In this, out of 6 lines, if you miss something, we'll get error. Let's say if you remove this, we'll get error, right? If you remove this semicolon also, if you forgot also, what will happen? We may get error. So we need to know the exact syntax also. So that's why many people will scare about this programming. Okay. Similarly, not only the C language, if you take any other languages, syntax is mandatory. And for every program, we need to write a code, right? But in MuleSoft, we are not going to write any code. Okay. Simply here, what we will do, we are going to drag and drop simple components. And see, let's say here I'm going to write some message. See, just in the message, I'm writing hello world. I'm not able to write any program. Just I'm running my application. Okay, don't ask me what is this, what is this. Everything will cover in coming classes. Okay. So in this MuleSoft, we are not going to write any kind of program, any kind of code. Okay. I can say in MuleSoft, there is no coding. Everything will be drag and drop. See, these are the components or connectors which are available here. So if you want anything based on your requirement, you just drag and drop the component. Automatically, code will be generated in the form of XML. Backend, it will generate automatically. I'll show you how it is going to work. Okay. So this clear? I'll show you output as well. So when you run first time, it may take some time. Once you run that, next time onwards, it won't take much time. This will see. Let me go to this slide. Basically, this MuleSoft, started in the year 2006. Okay. After that, what will happen? Recently, Salesforce acquired this a few years back. Salesforce acquired this organization. You know Salesforce, right? Salesforce is one of the big company. Okay. This company acquired this MuleSoft. See, before acquiring this Salesforce, MuleSoft will have huge openings, I can say. Okay. So it is, top integration tool in the market. That's why Salesforce gave so much of money to these guys and they acquired this organization. See, before acquiring, it is top, demanding in the market. Now, once they acquired, what happened? Salesforce is also one of the huge company. They will have so many clients and all, right? What these guys will do, they will say, hey, if you do some kind of projects as an integration tool, you have to use this MuleSoft. Why? Because this is their own tool now. So what they will do, they will demand to their clients saying that, hey, I do have my own integration tool. So in coming project or any future projects, what I will do, I'm going to use this integration, MuleSoft. So that's why huge demand is there in the market. Okay. So these are the reasons Mule is there in the top in the market. And apart from this, in MuleSoft, we do have, so many components or connectors will be there. Okay. By using all these, components or connectors, you can construct any kind of application very easily. Let's say in this MuleSoft, we do have more than 350 or 360 components will be there. Can you see?
These and all components or connectors will be there. See, let's say I want to connect with the database. In database, all these operations will be there. In my other project, I want to use Salesforce. In this Salesforce, see, all these operations will be there. Let's say you want to connect with the SAP. Okay, AWS. Okay. You can integrate any kind of application very easily by using all these components or connectors. Okay, that's why Mule is very popular. Clear? Any questions here? In the coming classes, these are all explained, sir. Sorry? In the coming classes, these tools are all. Yes, correct. Going forward in each and every class, first what I will do, I'm going to explain this entire IDE. What is this package explorer? What is this area? What is Mule palette? What is console? Everything we will discuss. Okay, okay, sir. Okay, today what I'm showing just, how we are going to use this Mule without writing any code Okay, compared to all other programming languages, like, okay, sir. how it is very easy. That and all we are going to see now. Okay, Okay. sir. Okay, sir. See, my application is running now. So if you want to test your application, we have to use Postman tool. What is this Postman? How we need to use everything we'll see in the coming classes. Okay. Just today is a demo, right? High level I'm giving. So apart from this demo, you can attend 3 more free classes. So you don't want to pay anything. You just attend 3 classes, next 3 classes completely free. Okay. So that you will come to know like what is MuleSoft, how easy, or are you able to learn this course or not, so that you can judge by yourself. Okay. See, my application is deployed. See, I got some 200 success message. If you go here, it will print the message. Can you see? Hello world. It got printed message right in the console. Same if you go to other languages, it will print. Can you see? Hello world, whatever they wrote here. See, for this, they need to write these many lines of code here. But here, simply, I wrote some message. Okay. Let's say I want to print the same message. Let me copy this. And I can paste it over here. Okay. Now see, this time, whatever the message, same message will get, including with exclamation mark, everything I will get it. Again, I'm saving these changes so that what will happen, changes will be deployed. Clear? So did I write any single line of code here? No, right? So it is initializing now. It won't take much time, hardly some 20 seconds or 30 seconds. So this is how we are going to eliminate the donkey work here. Understood? We started, let me clear this. To 200. Can you see? Hello, comma, world. Yes. Same message we got it, right? You can see same message here we this. Did I write any single line of code? No. Just a drag and drop like this. Automatically it came. Again, I'll show you guys. Okay. So let me create one new project so that you will understand. So if you want to create a project, right click new Mule project. Provide name as sample and then finish.
Okay. If you go to XML here, can you see how many lines of code is there by default? 6. 5 lines. Right. Okay. I'll go here. What I'll do, I'm going to drag and drop something. See? Earlier 5 lines of code, right? Now if I go here, it got increased. Can you see? 10 lines of code. Okay. Did I write single line of code? No. No. So the moment you drag and drop any component or connector, automatically code will be generated in the form of XML. See, let me take one more component. If I drag and drop it, again, code will be increased. Last time, how many? 10. 11. 10 or 11. Now, if I go here, it will be some 20. See? Yeah. 20 lines. Okay. If Okay. I take one more component, maybe it got increased one more line. We'll see 21, I guess. See? Yeah. Understood? Yes. Yes. So likewise, the moment you drag and drop any component or connector based on your requirement, automatically code will be generated in the form of XML. Okay. So this is how we can eliminate the donkey work. Understood? We are not going to write any kind of code at any cost. Clear? Excuse me, I'm Yes. sorry. Do we use JSON for this or just only XML? No, JSON only. JSON only. Okay. They designed this IDE with XML. Okay. Okay. But we are going to use 90% JSON only. Yes. Okay. Okay. That JSON part, it will come in the design. Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So this is clear, right, everyone? Any questions here? Okay. So now let me go back to slide. Okay. So as we discussed, MuleSoft is nothing but someone asking something. Yeah. To learn MuleSoft, is it a prerequisite to learn There is no Salesforce also? prerequisite for this. Okay. Everything because I'm you gonna mentioned- explain from scratch. Okay. Yeah, So you from mentioned beginning- Salesforce, right? But Sorry. you were mentioning about Salesforce, so there is no prerequisite to learn Salesforce, right? Not Salesforce. For MuleSoft, there is no prerequisite. Okay. See, as a integration developer, you are going to integrate with all the technology depending upon your project. Let's say today one project they are using database. So you need to know bare minimum thing, basic connections of database. Tomorrow you may use Salesforce. Salesforce connection details, like you have to take care of them. I will explain you how you need to get all the details in coming classes. Okay. So Salesforce can be one of the source or target Anything. systems. It could be source or it could be target. Correct. You are right. 100%. Okay. Okay. So as we discussed, MuleSoft is nothing but it is an integration tool. So what do you mean by integration? Okay. So integration is nothing but many people, they will say the communication between any two is known as integration, right? So this is a normal definition. We should not explain this definition to the interviewer. If you go for an interview, always you need to talk technical terms. Can you see? For integration, I gave two definitions, general definition and then technical definition. Okay, here integration is nothing but the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two human beings. See, right now, how we connected? Through Zoom, right? Zoom is also one of the integration. There also we can use Mule. Okay. So this definition we should not tell to the interview. Always you have to talk about this technical definition. Okay. So integration is nothing but it is a technology which is used to transport and transform the data between the end systems. What do you mean by end system? End Database? system.
Very good. Anything, not only database. You can consider it as SAP, Salesforce, file services, database, anything. Okay, that we can call it as head system, or you can call it as target system. Clear? So that is about this integration. Now, so if you want to learn this MuleSoft, what and all the softwares required? Okay. So below are the list of softwares which we need to learn in the coming classes. We are going to learn all these softwares, and if you want to build any kind of application in the MuleSoft, we need to learn all this. Okay. So who is going to install all these softwares in the organization? You guys are working, right? Some people. Not only Mule. Let's say some people are working Java or .NET, some XYZ technology. IT help desk. IT help desk. Very good. Any other answers? You guys are not working? Admins. Admins. Okay, which admin? Salesforce admin or SQL admin? Oracle admin? Network admin? Depending upon the software, the respective admin will install the software. It's not like that, right? Yeah. Like we raise a genie for any like regarding the software installation for the team. If we need to raise some request. Very good. Any other answers? Okay, I will tell you how it is going to work. Whatever you guys said, that is 200% correct. Okay, but it will be vary for each and every organization. Okay. So in my entire 11 years of experience, I worked with the different organizations. Okay. I worked with a startup company. I worked with a mid-range company. Then right now I'm associated with one of the big MNC. Okay. All three different kinds of companies I work. Okay. I'll tell you how the process will be. Let's say if you take big MNC. Okay. So in these companies, okay, no admin will be there. They are not going to install anything. Okay. What they will do, they are going to provide some ticketing tools. Let's say ServiceNow. Okay. In the ServiceNow, they will provide access. What we need to do, we have to go there and we need to, download the list of softwares, what and all you want. Okay. So let's say you want to buy some iPhone. What you guys will do? You will come to Google or you will go to particular e-commerce website. Let's say Apple or Amazon or Flipkart. Let me take this Amazon website. If I want iPhone, what I'll do, I'll come here, I'm going to search it. Okay. Then what I will do, I can see the, colors, price, it will be there in my budget or not, everything. Then what I'll do, I'm going to add to the cart and then I can buy it, right? And I'll make a payment and I'll buy it so that I can get this iPhone. Similar way, they are going to use ServiceNow ticketing tool. So there, what will happen? They will provide login details. Once you log in, this search will be there. Let's say if you want to install Anypoint Studio, just type Anypoint. Here it will not come, just I'm showing. Okay. Type this, all the Anypoint Studio versions will come. What and all the version you want, that you can select it. This studio. Just add to cart. Similar way, the remaining softwares you can add to the cart. Once you add it to the cart, click on submit. The moment you click on submit, you will have your manager, right? He will get a mail trigger saying that, hey, below resource, read the so and so softwares. Okay. Approve or deny. He will get two options. What he'll do, he's going to check that checklist, what and all the softwares required. Okay. If he'll feel okay, he will click on approve. The moment he will click on approve, what will happen? Again, you will get a mail saying that, hey, your manager has been approved the
list of below softwares. They will provide the link. If you click on that link, again it will take to you this ticketing tool. From there, all softwares will be there. You just click on install. The moment you click on install, everything will be downloaded automatically. Okay, this is how it is going to happen in some of the organizations. Okay, next, what will happen? Mid-range companies. In the mid-range companies, someone told me that like we need to check with the admin. Okay, in that what we need to do? They are going to maintain some sites. In that, okay, we need to raise a request saying that there you will get couple of options, software installation request, or if you want a new laptop or mouse or something, you will get all the options. You have to select it and you have to raise a request. Once you raise a request, okay, what will happen? A technician will be allocated to you to install all the software. Okay. So a technician allocate అయ్యాక ఏం చేస్తారంటే they will ask you confirmation mail. ఏం confirmation mail అంటే why you need all these softwares, which project you are going to work. You can take approval from your manager or network IT head. So you have to take approval from these guys. Okay, then you have to forward that mail to the network team there. So that what he will do, he will take a remote access and he is going to install all the required softwares in your laptop. Okay. And the third category is startup companies. In startup companies, you don't have any protocols, no sites. Directly what you can do, if it is open source software, directly you can download it from the Google. If it is licensed one, tell them this is the licensed one, so that they are going to pay the amount so that you can install the softwares. This is how it is going to work in each and every organization. Different organizations, different strategies. Understood? Clear? Yes, sir. See why I'm saying all this. Once you got opportunity, even if you don't know the subject, first we have to maintain all these things. Okay. Let's say if someone, see, they will give you some KT. After that, they may ask you, hey, did you guys install all the required software? Then you have to ask them, hey boss, do we have any ticketing tool to install our softwares? Or do I need to contact any admin? Or what is the procedure here? You have to ask them. So the moment you question to your manager like this, he will think you do have really genuine experience. Okay, they will feel it. Understood? So this is one of the important process which we need to follow in your organization. Clear? So what is this Anypoint platform? Studio, Postman, GitHub? We'll see. Anypoint platform is nothing but this is for design purpose we are going to use. This is just an application. Okay. Here what will happen? We are going to design our APIs. So you just click on like this. So it will ask you login. Again, I'll explain from sign up onwards. Okay. See, this is simple, very simple. How we are going to, log in with the Facebook Gmail. Similar way, we can log into this Anypoint platform. Here, what we will do, we are going to design our APIs. Okay. Anypoint Studio is for development purpose. Postman is for testing purpose. Okay. If we have these three softwares, fair enough. We can build any kind of application. You can integrate any kind of application very easily. Then what do you mean by Git and GitHub? These two are the DevOps tools. Okay. Version control systems. Why we need to use in MuleSoft? Not only this MuleSoft, okay, if you go to any technology, irrespective of any technology, let's say Java, .NET, SAP, any technology. Okay. Once you've done your task, what you need to do? Always you have to push your code to the Git. Have you heard about Git?
No, sir. No, Others? No, sir. No. Hmm. You guys are not working? no, we are not. Like we have few are admins, like we don't know like regarding this GitHub. Okay. Here, actually, what will happen? See, today they gave one task to you, okay? Once you complete the task, what you have to do, you have to push your code to the GitHub. ఎందుకు పుష్ చేయాలి అంటే లెట్స్ సే మీరు ఈరోజు ఒక ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేస్తారండి, టాస్క్ చేశారు. సో తర్వాత డ్యూ టు సమ్ XYZ రీజన్ యూ టుక్ సమ్ లీవ్. ఓకే, ఒక 10 days లీవ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఈ 10 days ఏమవుతుంది, ఆ వర్క్ అంతా పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది కదా, ఆ వర్క్ అంతా పెండింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ ద టైంలో వీ కెనాట్ డెలివర్ ది ప్రాజెక్ట్ విత్ ఇన్ టైంలో డెలివర్ చేయలేకపోతే క్లయింట్ కంపెనీకి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. కంపెనీకి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆర్కిటెక్ట్ మేనేజర్ను తిడతాడు. ఆ మేనేజర్ వచ్చి టీమ్ లీడ్ని తిడతాడు, టీమ్ లీడ్ వచ్చి మిమ్మల్ని తిడతాడు. ఇది ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఈ గిట్ హబ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, నువ్వు డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా నీ ల్యాప్టాప్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? నువ్వు 10 days లీవ్ తీసుకుంటే ఆ 10 days వర్క్ అంతా పెండింగ్ ఉంటుంది. సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఒక న్యూ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేస్తామో ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు పుష్ అవర్ కోడ్ టు ది GitHub. ఓకేనా? సో తెలుగు అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ? అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియన్? ఓకే. Yes, sir. సో కోడ్ ఇమీడియట్ గా పుష్ చేశాక నెక్స్ట్ నువ్వు లీవ్ లో ఉన్న ఏమవుతుంది అంటే, అక్కడ నుంచి కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు GitHub నుంచి. ఓకే, లెట్స్ సే ఈరోజు మీరు లీవ్ లో ఉన్నారు 10 days, మీరు రాలేదు. ఓకేనా? అప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, నువ్వు ఆల్రెడీ నిన్న ఎంత వర్క్ చేస్తావో అది పుష్ చేసి ఉంటావు కదా, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని నేను వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకేనా? సో వర్క్ అనేది పెండింగ్ పడదు, అదొక రీజను. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు అనుకో, లెట్ మీ టేక్ రెడ్ బస్. సో ఇక్కడ రెడ్ బస్ అనే యాప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఇందులో. ఇక్కడ చూడండి, బస్ టికెట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఏదో రైడ్ అని క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంకొకటి ఈ మేనేజ్ బుకింగ్స్ అని ఏదో ఉంది, దీంట్లో ఇన్ని ఉన్నాయి. ఇది క్లిక్ చేస్తే సైన్ అప్ సైన్ ఇన్ ఉంది, హెల్ప్ ఉంది. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తారంటే, దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుంటారు. బస్ టికెట్స్ మీరు వర్క్ చేస్తారు, రైడ్ అనేది ఏ అనే పర్సన్, ఇది బి అనే పర్సన్, ఇది సి అనే పర్సన్, ఇది డి, ఇది ఈ. ఇట్లా 5-6 members ఉంటే ఒక టీంలో డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేసి కోడ్ పుష్ చేస్తారు GitHubకి. అక్కడ ఏం చేస్తారంటే, ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉండి మీరు చేసిన ప్రతి కోడ్ని మెర్జ్ చేస్తాడు. ఓకేనా? అప్పుడు మనకి వర్క్ అనేది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సో దానికోసం ఈ డెవాప్స్ టూల్ వాడతాం. ఓకేనా? ఇది యాక్చువల్గా MuleSoft టూల్ కాదు, డెవలప్మెంట్ టూల్. సారీ, డెవాప్స్ టూల్ ఎవ్రీ డెవలపర్ వాడతారు డెవలప్మెంట్లో, అందుకే మీకు ఇది చెప్తాను అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లాక్ అంటే ఏంటంటే, ఇది కమ్యూనికేషన్ టూల్ అనమాట. మనం వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, మెసెంజర్, ఇన్స్టా వాడుతుంటాం కదా, ఆఫీస్లో అలాంటివి వాడరండి. ఆఫీస్లో మీరు వాట్సాప్ ఇలాంటివి మీ ల్యాప్టాప్లో వాడి చాటింగ్ చేయరు. ఓకేనా? సో చాటింగ్ పర్పస్ ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడ స్లాక్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ కానీ, జూమ్ కానీ ఇలాంటివి వాడతారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ ఉంటే చాలు, యూ కెన్ బిల్డ్, యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ API ఈజీగా. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు MuleSoft ఎందుకు ఫేమస్ అంటే, చెప్పాను కదా ఇందాక, మోర్ దెన్ 360 కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూపించాను కదా ఇవన్నీ. ఇందువల్ల మ్యూల్ మోర్ పాపులర్ అనమాట. ఇవి వేరే ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ లో ఇన్ని ఉండవు, ఓన్లీ మ్యూల్లో ఉంటాయి, అందుకే ఇది మోర్ పాపులర్ అనమాట. తర్వాత దీంట్లో ఒక డేటా వ్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, లాంగ్వేజ్. సో ఈ డేటా వ్యూతో ఏమవుతుందంటే, మనము కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటే వాటిని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాను చూడండి. నేను లెట్స్ సే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐబిఎంలో ఒక 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారండి ఇండియాలో. ఓకేనా? ఈ డేటా అంతా హెడ్ క్వార్టర్స్ యూఎస్ఏకి పంపించాలి. ఓకేనా? అక్కడ వాళ్ళ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే, వాళ్ళ ఫార్మాట్ అంతా XML లో ఉంది. ఓకే,
మన డేటా అంతా ఇక్కడ ఎట్లా ఉంది అంటే CSV ఫార్మాట్ లో ఉంది, కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ. ఓకేనా, మనం పంపించాలి ఆ సిస్టమ్కి అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకుండే ఎంటైర్ డేటాని మాన్యువల్గా మార్చాలి అంటే 4-5 days పడుతుంది. అర్థమైందా? అదంతా XML రాయాలంటే. అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ నీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్. లెట్స్ సే నీకు XML లో కావాలంటే ఇక్కడ XML అని పెడితే సరిపోతుంది అంతే. ఇదొక్క చిన్న చేంజ్ చేస్తే చాలు, నువ్వు పంపించే 1 lakh రికార్డ్స్ 10 lakhs రికార్డ్స్ ఏ ఫార్మాట్ ఉంటే ఈ ఫార్మాట్కి చేంజ్ అయిపోతాయి. అర్థమైందా? సో అందుకే ఫాస్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఈ మ్యూల్ యూజ్ చేసి. అర్థమైందా? మనకేంటంటే ఈ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పార్ట్నర్ ఎకో సిస్టమ్ ఉంటుంది మీకు. తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ట్రైనింగ్ వీడియోస్ కానీ అన్నీ MuleSoftలో దొరుకుతాయి. ఇవన్నీ కాకుండా మనకి ఏంటంటే ఇంకో అద్భుతమైన ఫీచరు ఇన్బిల్ట్ మానిటరింగ్ టూల్స్, విజువలైజరు, లాగ్ ట్రేసింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఇవి వేరే వాటిలో ఉండవు. ఉండవంటే ఉంటాయి, బట్ మానిటరింగ్ కావాలంటే మళ్ళీ అమౌంట్ పే చేయాలి మీరు. యూ హ్యావ్ టు బై సపరేట్. అర్థమవుతుంది? ఈ పాలసీస్ కావాలన్నా లాగ్ ట్రేసింగ్ కావాలన్నా ప్రతిదానికి సపరేట్ టూల్ బై చేయాలి మనం వేరే టెక్నాలజీస్లో అయితే. అదే గిన మన మ్యూల్లో అయితే మనకి ఇన్బిల్ట్ అన్ని వచ్చేసి ఉంటాయి. ఆల్ ది 7 ఇక్కడ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ అన్ని ఒక సింగిల్ ప్లేస్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ చూడండి, మానిటరింగ్కి ఇక్కడే ఉంది, ఒక రన్ టైమ్ మేనేజర్ ఏపీ అన్నీ ఇక్కడే దొరుకుతాయి అనమాట. అందుకు ఈ మ్యూల్ అనేది మోర్ పాపులర్ అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్? ఇది ఒక లైఫ్ సైకిల్ అనమాట. అంటే మనం రియల్ టైంలో ఒక ఏపీని ఎలా చేస్తాం అంటే నీకు ఇన్పుట్ ఎవరు ఇస్తారు, ఇన్పుట్ ఏమిస్తే యాజ్ ఎ డెవలపర్గా నువ్వేం చేస్తావు. ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏపీఐ. ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? ఇన్పుట్ ఏం రావాలి మనకు? రిక్వైర్మెంట్ ఏదో తెలియాలి కదా, ఏం చేయాలని తెలుస్తేనే కదా మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో మనకేం కావాలి? ఏపీఐ స్పెసిఫికేషన్స్ కావాలి, లేదా స్ప్రెడ్ షీట్ ఉండాలి ఏదన్నా. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ అంతా అందులో రాసి నీకు ఆ పేపర్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి నువ్వు క్రియేట్ చేస్తావు. అట్లా ఈ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లైవ్ లో చెప్తాను, ఒక ఏపీఐ క్రియేట్ చేసి అప్పుడు చూద్దాం. ఇవి ఇప్పుడు మీరు ఏపీఐ మేనేజర్, ఈ విజువలైజర్, మానిటరింగ్ ఇవన్నీ మీరు యూస్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ తో మాకు ఎలా యూస్ చేయాలి చెప్తామండి. కరెక్ట్. ఓకే. ఏపీఐ మేనేజర్లో ఏం చేస్తాము, రన్ టైమ్ మేనేజర్లో ఏం చేస్తాము, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తాము. మనము దీనిపైన ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 days స్పెండ్ చేస్తామండి. దీనిపైన 8 days, దీనిపైన ఒక 22 days, ఆల్మోస్ట్ సమ్ 30-35 days కవర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సరే, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఏముంటుందా సార్, చూపిస్తారా? మీకు చెప్పేదంతా రియల్ టైంలో వాడేవి అన్ని చెప్తామండి. ఓకే అండి. మొత్తం ఎన్ని డేస్? థియరీ ఏముండదు, కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మీకు థియరీకి వచ్చేసి నోట్స్, పీడిఎఫ్స్, పీపీటీస్ అన్ని రెడీ చేసి పెట్టి అవన్నీ ఇస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. మీరు జస్ట్ క్లాస్ విని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలా. ప్రాక్టీస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా రికార్డింగ్ సెషన్స్ వస్తాయి. ఓకే ఓకే సార్. సో మీరు మ్యూలే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? మ్యూల్ కాకుండా వేరే ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ ఏం లేవా? మ్యూల్ కాకుండా వేరే లేవా అంటే ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. అపిగి అని, టిప్కో, డెల్భూమి, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని కంపేర్ చేస్తే మ్యూల్ ఎందుకు టాప్ అంటే ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఇవి రీజన్స్ అన్నమాట. ఇది ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ MuleSoft, ఓకే, కెన్ యూ నేమ్ ఇట్ ఫ్యూ అదర్ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ అని. ఓకేనా? అప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి MuleSoftలో 3 different phases ఉంటాయండి: డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ నువ్వు టెక్నికల్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినాక మేనేజర్ రౌండ్ ఉంటుంది. మేనేజర్ రౌండ్లో మేనేజర్కి టెక్నికల్ రాదు. ఈజ్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆల్వేస్ అబౌట్ బిజినెస్. అంటే నీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎవరు ఇస్తారు, ఎలా ఇస్తారు, ఎవరు అసైన్ చేస్తారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అర్థమైందా? సో హౌ విల్ గెట్ యువర్ వర్క్ అంటాడు. నీకు వర్క్ ఎలా వస్తుంది?
Some people are working, right? Can you guys tell me how will get your work? From client. చూడు ఇలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే ఫెయిల్ అయిపోతారు మీరు. We'll get through mails. ఆబ్వియస్ గా వితౌట్ క్లయింట్ మనమేం వర్క్ చేయము, అర్థమవుతుందా? క్లయింట్ అడేవాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు, వాడు ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనల్ని హైర్ చేసుకుంటారు కంపెనీ. ఓకేనా? అందుకు మీరు ఫస్ట్ హైరార్కీ తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏముంటదంటే వీ హ్యావ్ అ క్లయింట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్, దే విల్ హ్యావ్ దేర్ క్లయింట్. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ కి కొన్నిటికి క్లయింట్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఫిలిప్స్ కంపెనీ తీసుకోండి. ఫిలిప్స్ కంపెనీ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మోస్ట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్ట్స్. అర్థమైందా? మీరు ఐబిఎం తీసుకోండి, ఇన్ఫోసిస్ తీసుకోండి, కాగ్నిజెంట్ తీసుకోండి. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్ ప్రోడక్ట్లు ఏమి ఉండవు. ఓకేనా? వీళ్ళు వేరే వాళ్ళకి సర్వీసెస్ ఇస్తారు, వేరే క్లయింట్స్కి. ఇప్పుడు ఒక క్లయింట్ అనేది ఒక కంపెనీ ఉంటే క్లయింట్ విల్ గివ్ ది రిక్వైర్మెంట్ టు ది కంపెనీ. ఓకేనా? What these guys will do, they will make one agreement that we can call it as SLA, service level agreement. అంటే నా దగ్గర ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, నేను ఇన్ని ప్రాజెక్టులు చేశాను, వీళ్ళకి చూపిస్తే వాళ్ళు ఓకే నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇది చేయండి, ఈ టైంలో చేయండి, ఇంత కాస్ట్ అని చెప్పి వీళ్ళు అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు. ఇదంతా అయినాక మనకి ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు, రిక్వైర్మెంట్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆర్కిటెక్ట్స్ అని, మేనేజర్స్ అని మన కంపెనీలో ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, లెట్స్ సే 1 year ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి, 2 years ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి, వీళ్ళు ప్రామిస్ చేసింటారు 2 years లో డెలివర్ చేస్తామని. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ 2 years ప్రాజెక్ట్ ని స్ప్రింట్ వైజ్ డివైడ్ చేస్తారు. స్ప్రింట్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా? Yes, sir. వర్క్ చేసే వాళ్ళు చెప్పాలి ఇమీడియట్ గా. 2 weeks, 3 weeks. Yes, sir. 2 weeks, 10 days, 1 sprint. నేను స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ అడగల, స్ప్రింట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతాను. చాలా తక్కువ టైంలో వర్క్ ఫినిష్ చేయడం. అలా కాదండి. సో ప్రాజెక్ట్ ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్ డివైడ్ చేసి ఒక ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సెగ్రిగేట్ చేస్తారు స్ప్రింట్ వైజ్ గా. అంటే లెట్స్ సే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, 1 year ప్రాజెక్ట్ ఉంది. 1 year ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక 20 sprints అనుకో. 20 sprints చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ ఒక 2 sprints రిలీజ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఆ 2 sprints లో నువ్వు ఈ టాస్క్లు కంప్లీట్ చేయాలి అని రాసుకుంటారు వాళ్ళు. అర్థమైందా? ఫస్ట్ స్ప్రింట్, ఈ స్ప్రింట్ లో 10 మంది డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకో, 10 మంది డెవలపర్స్ కి చిన్న చిన్న టాస్క్లన్నీ ఆ స్ప్రింట్ లో పెడతారు. దాన్ని ఎక్కడ అంటే ఈ జీరాలో అసైన్ చేస్తారు ఆ స్ప్రింట్లన్నీ. స్ప్రింట్ అంటే పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అన్నమాట. అర్థమైందా? ఆ స్ప్రింట్ అనేది ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక విధంగా ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీస్ లో 2 weeks ఉంటుంది. నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ నేను వర్క్ చేసిన వాటిలో అన్నిట్లో 2 weeks ఉంది, అంటే 10 days అన్నమాట. మీకు ఎవరికైనా డిఫరెంట్ ఉందా ఏదైనా స్ప్రింట్? 1 week స్ప్రింట్ ఉన్నా ఎవరికైనా? ఉన్నాయా? స్ప్రింట్ అంటే పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ అండి. ఆ టైం పీరియడ్ లో మనము ఆ వర్క్ ను డెలివర్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఎప్పుడైనా సమ్వన్ విల్ ఆస్క్ యూ హౌ విల్ గెట్ ది వర్క్ అంటే, ఐ విల్ గెట్ మై వర్క్ బై మై ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ మేనేజర్. వాట్ హీ విల్ డూ, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ sprint and that sprint is going to allocate in the Jira board అని చెప్పాలి. ఓకేనా? ఫ్రమ్ దేర్ ఐ విల్ పిక్ ఇట్ అప్ మై వర్క్ అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అని చెప్పాలి. క్లియర్? Sir, doubts like చెప్పండి. difference between architect and manager. Manager అంటే తెలుసు, ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆర్కిటెక్ట్ అంటే ఏం చేస్తాడంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ప్లాన్ చేసి ఉంటాడు మొత్తం. నీకు 1 year వచ్చింది కదా, 1 year ని ఎన్ని స్ప్రింట్లు చేయాలి ఏంది అని అంతా ఆర్కిటెక్ట్ ప్లాన్ చేసి పెడతాడు. ఓకేనా? ఇంకొకడు టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటాడు. టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటే లెట్స్ సే MuleSoft తీసుకున్నాం అనుకో, MuleSoft లో ఏం చేయాలి, ఓకేనా, ఎంత లోడ్ ఉండాలి, ఎంత CPU ఉండాలి, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. టెక్నికల్ ఫంక్షనల్ అని 2 ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు కమింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా?
మేనేజర్ అంటే తెలుసు కదా, మీకు వర్క్ ఇచ్చి అసైన్ చేసి డైలీ స్టేటస్ కాల్స్ తీసుకొని క్లయింట్కి అప్డేట్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాడు. అర్థమైందా? అంటే ఏ రోల్ పెద్దది, ఆర్కిటెక్ట్ పెద్ద, మేనేజర్ తర్వాత ఏది ఆర్డర్ లో? లైక్ లీడ్ తర్వాత మేనేజర్ కదా, అలాగా ఆర్కిటెక్ట్ మేనేజర్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఆర్కిటెక్ట్ అంటే మళ్ళీ టెక్నికల్ ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటాడు, వీడికి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు. అర్థమైందా? ఓకే 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 సార్. వీడియో రిపోర్ట్ చేసుకునేవాడు ఉంటాడు. అట్లా నీకు ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏంటంటే ఒక బెల్ సింబల్ లాగా ఉంటుంది. బెల్ సింబల్ అంటే తెలుసు కదా, స్టార్టింగ్ లో కొంచెమే అండి బెల్ ఎలా వస్తుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మన ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్ లో అలా ఉంటది. బెల్ అంటే కంపెనీ వస్తుందేమో. హెలికాప్టర్స్ స్పెల్లింగ్ ఇదేనా? ఓకే, ఇమేజెస్ క్లిక్ అని ఇప్పుడు చూడండి కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ ఏముంటాడంటే కంపెనీకి టాప్ ఎవరు, సిఇఓనా? అవును సార్. వాడి కింద ఎవరు ఉంటారు, సిఇఓ కింద సిటిఓలా వాడు ఉంటాడు. వాడి కింద ఇట్లా హైరారికి వచ్చేలాగా లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటారంటే డెవలపర్స్, ఫ్రెషర్స్ అంతా ఉంటారు. ఓకేనా? వీటిపైన కొంచెం తగ్గించి చూడండి. ఇక్కడ ఏంటంటే టీమ్ లీడ్స్ అలా ఉంటారు. ఇంకెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇక్కడ మేనేజర్స్, వాడికి మేనేజరు, డైరెక్టరు, హెడ్, ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఇందులో మన రోల్ ఎక్కడో ఉంటుంది. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు ఉంటుంది మీకు మీ హైరారిక్ అనేది. లెట్స్ సే మీరు టీమ్స్ లో యాడ్ అయినారనుకోండి, టీమ్స్ లో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్ అని ఎవరైనా చూసారా మీరు? ఎస్ సార్, చూసాను సార్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎంప్లాయ్ ఇక్కడ ఉన్నావు అనుకో, ఈ మీరు పైన ఇద్దరు వాళ్ళందరూ ఉంటారు. మీ కనిపిస్తారు. ఇద్దరు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేశారని ఒకడు ఉంటాడు, వాడి పైవాడికి రిపోర్ట్ చేస్తుంటారు. అది స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అట్లా. క్లియర్? సో అట్లా అన్నమాట హైరార్కీ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇక్కడ మనకి 3 phases ఉంటాయి గైస్: డిజైన్, డెవలప్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్. డిజైన్ ఫేజ్ లో ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ వాడతాం, డెవలప్మెంట్ లో స్టూడియో, డిప్లాయ్మెంట్ లో ఇది. సో మనం డిజైన్ ఫేజ్ ఒక 8-9 days వాడతాము. తర్వాత ఈ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి 20 days వాడతాం. ఈ డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసి 1 day. టోటల్ 30. ఒక 3 classes ఇంక్రీజ్ ఉంటాయి, ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. 3 to 5 classes. ఈ ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే మీ డౌట్స్, మీ రెజ్యూమే ప్రిపరేషను. ఓకేనా? సో ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలి, కంపెనీస్తో హెచ్ఆర్తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఆ డిస్కషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈరోజు ఏంటంటే జస్ట్ MuleSoft అంటే ఏంది తెలుసు, ఎందుకు పాపులర్, ఇది మాత్రం తెలుసుకున్నాం అంతే. మీకు డెమో అంటే ఊరికే ఇంతే చెప్పాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 3 daysలో నేను ఏం చెప్తానంటే డిజైన్ ఒకరోజు చెప్తా, డెవలప్మెంట్ ఒకరోజు చెప్తా, డిప్లాయ్మెంట్ ఒకరోజు చెప్తా. నెక్స్ట్ 3 ఫ్రీ క్లాసెస్ మీరు వినండి. విన్నాక మీరు డిసైడ్ అవ్వండి. అంటే డిజైన్లో ఏమన్నా మనం డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేస్తామా, డెవలప్మెంట్లో డిఫికల్టీస్ ఉంటాయా, డిప్లాయ్మెంట్లో డిఫికల్టీస్ ఉంటాయా, మనం నేర్చుకోగలమా లేదా, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ 3 classes మీరు కంటిన్యూ అయినా కాకపోయినా ట్రై టు అటెండ్ ది నెక్స్ట్ 3 classes. ఓకేనా? సో ఈ 3 classes అటెండ్ అయితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు జాయిన్ అవ్వకపోయినా ఓకే MuleSoft అంటే ఈ పేజెస్ ఉంటాయి, ఈ పేజ్ లో ఇది చేస్తామని చెప్పచ్చు. క్లియర్? ఎస్. Hello. Tell me. Next 3 classes timing will be same, right? 8 to 9. Same, right? Same timing, same link. Okay. Thank you. Okay. Total 35 classes, sir. టోటల్ 35 classes ఉంటాయి. అన్ని ప్రాక్టికల్ సెషన్స్. సో థియరీ ఏముండదు. సో మీకు థియరీ కోసం ఏంటంటే ఇట్లా మీకు మెటీరియల్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టా ఆల్రెడీ. సో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకో ఫస్ట్ సెల్ఫ్ డీటెయిల్స్ ఎలా చెప్పాలి, తర్వాత నీ ప్రాజెక్ట్లో నీ రోల్స్ ఏందని అడుగుతారు. ఇమ్మీడియట్గా నీ రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పాలి. తర్వాత నీ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంట, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చెప్పాలి. సో ఇది నీ ప్రాజెక్ట్లో నీ సోర్స్ ఏంది, నీ టార్గెట్ ఏంది, ఏం ఇష్యూస్ ఫేస్ చేసినావు, తర్వాత ఏ అప్రోచ్ వాడుతున్నావు ప్రాజెక్ట్కి. ఓకేనా?
నీ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, నీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏంటి నీ ప్రాజెక్ట్లో. ఓకేనా? ఇట్లా అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని రాసి పెట్టాను ఇక్కడ. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఇదొక పీడిఎఫ్. ఇంకో పీడిఎఫ్ కూడా ఉంది, డిప్లాయ్మెంట్ కి కంప్లీట్ గైడ్ ఉంది విత్ ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్ ఎలా చేయాలి అని. చూడండి ఇట్లా స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఇవన్నీ ఉంటే ఈజీ అవుతుంది, మీరే ఓన్గా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇవి కాకుండా మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, మళ్ళీ సపరేట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇట్లా నీట్గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. మీరు ఏంటంటే డైలీ ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటూ ఉంటే ఒక కోర్స్ అయిపోయే లోపల మీరు ఒక 150 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటారు. మీకు మొత్తం ఈ 150 క్వశ్చన్స్లోనే మొత్తం అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయిపోతాయి. అర్థమైందా? సో ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? Monday to Friday క్లాసెస్ విల్ బి మండే టు ఫ్రైడే. సాటర్డే సండే కావాలన్నా చెప్తాను, నేను ఫ్రీనే ఉంటాను. అది మీకు డిసైడ్ అయి ఉంటుంది. ఇది ఎలా అంటే ఫ్రీ క్లాసెస్ అయ్యాక ఎవరెవరైతే కోర్స్ కంటిన్యూ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అవుతానే మీకు ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసి అందులో మీ ఒపీనియన్స్ అడుగుతారు. మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? మీకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అక్కడ పోస్ట్ చేయొచ్చు. నేను ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చాను, టాస్క్ అక్కడ పోస్ట్ చేస్తా అంటే. అర్థమైందా? Monday to Friday 8 to 9. 8 to 9. యాక్చువల్గా నేను వేరే ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తాను ఈరోజు. మామూలుగా ఇంకో ల్యాప్టాప్ ఉంది, అందులో అయితే పీడిఎఫ్స్ అన్ని నీట్గా ఉంటాయి. మీకు ఈరోజు ఏంటంటే 2 డెమోలు పంపిస్తాను నేను. ఓకేనా? ఇంతకుముందు చెప్పింది, ఈరోజు చెప్పింది, అది చూసుకోండి ఒకసారి. మీకు 1 hour కల్లా డెమో అనేది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. సర్టిఫికేషన్ కూడా మీకు ఫ్రీగా చేపిస్తానండి. ఒక్క నిమిషం, అది కూడా చూపిస్తాను. మీకు చిన్నది కుక్ బుక్ ఉంటుంది, ఇలా ఇది కూడా ఇచ్చేస్తాను. ఈ చిన్న బుక్లో ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ గురించి వాట్ ఈజ్ వాట్ అని ఉంటుంది. సో ఇవి కూడా మీకు యూజ్ అవుతుంది. లిజనర్ ఏం చేస్తుంది, పేలోడ్, ఇట్లా అన్ని డాక్యుమెంట్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. మీకు సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది MCD Level 1 అని. MCD Level 1 అంటే MuleSoft సర్టిఫైడ్ డెవలపర్ Level 1. ఓకే, సర్టిఫికేషన్. ఇది యాక్చువల్గా $250 ఉంటుంది ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేశారు దీన్ని $400. 400 into 83 అంటే ఆల్మోస్ట్ 30,000 చేంజ్ అవుతుంది మీరు ఓన్లీ సర్టిఫికేషన్ చేయాలంటే. అర్థమైందా? ఇది నేను మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇప్పిస్తాను. మీరు కోర్స్ జాయిన్ అయినా విత్ ఇన్ 10 daysకి మీకు ఈ సర్టిఫికేషన్ MuleSoft కంపెనీ నుంచి వస్తుంది. MuleSoft సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీ ఉంది కదా, డైరెక్ట్ కంపెనీ నుంచే మీకు వచ్చేలాగా చేస్తాను. ఓకేనా? ఇది ఫ్రీ. దీంతో పాటు ఏంటంటే మనం ఎక్కువ ప్రాజెక్టులలో డేటాబేస్ వాడతాం అన్నమాట. ఓకేనా? డేటాబేస్కి సపరేట్ డేటాబేస్ ఇంజనీర్ ఉంటాడు, క్వరీస్ అన్ని వాడిస్తాడు. ఇన్ కేసు సమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో డేటాబేస్ ఇంజనీర్ లేడనుకో, మనం గూగుల్ చేసుకోవాలి క్వరీస్. మీకు ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఏం చేస్తామంటే ఆ SQL వీడియోస్ అన్ని ఫ్రీగా ఇస్తాం. SQL కంప్లీట్ కోర్సే ఫ్రీ ఇస్తాం మీకు. ఓకేనా? మీకు ఈ 30,000 వర్త్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రీ, 10,000 వర్త్ ఆఫ్ SQL ఫ్రీ, టోటల్ 40,000 మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఈ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 30 to 35 hours ఉంటుంది. కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్. ఫీ వచ్చేసి 15,000 ఉంటుంది. ఓకేనా? Technical background like C, C++, Python, DevOps, they can't expect anything like from while interviewing. ఏంటండి C++? I mean to say any technical background, strong technical background like programming language ఉండాలని నాట్ రిక్వైర్డ్. Sure, right? Okay. అసలు మనకి ప్రోగ్రామింగ్ వద్దనే కదా ఇంటిగ్రేషన్ కోడింగ్ లైనింగ్ టూల్కి వచ్చాం. Correct. But still we are using some Python projects or DevOps projects. లేదండి, వాడమండి అసలు. ఇక్కడ పైథాన్ ఇలాంటి అస్సలు వాడడం. ఓకేనా? జావా యూజ్ చేస్తారంట కదా సార్? జావా Mule 3లో వాడుతున్నారు, Mule 4లో ఎవరు వాడరు. ఓకే. ఓకేనా?
ఇన్ కేస్ మీకు జావా బేసిక్స్ అవి ఇవి వస్తే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే, మ్యాండిటరీ అయితే కాదు. ఉంటే డెఫినెట్లీ అన్ అడ్వాంటేజ్ అంతే, మీరు మళ్ళీ అదే పనిగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా? కిషోర్ గారు, చెప్పండి. మీరేమన్నా అసైన్మెంట్స్ ఇస్తారా అండి ఆఫ్టర్? డైలీ మీకు టాస్క్లు ఉంటాయండి. డైలీ డైలీ 1 or 2 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఓకే తర్వాత డైలీ ఒక టాస్క్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది మీకు, డే 1 నుంచే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ 3-4 డేస్ ఏంటంటే నేను చెప్పింది ఆ స్టీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అదే మీకు టాస్క్. ఓకే 3-4 డేస్ కి మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ టూల్ కానీ అప్లికేషన్ పైన మీకు ఐడియా వస్తుంది, ఏది ఎక్కడ ఉంది, ఏం చేయాలని తెలుస్తుంది. అప్పటి నుంచి ఏం చేస్తానంటే ఓన్ గా కొన్ని టాస్క్లు ఇస్తాను, అవి మీరు చేయాలి. చేసినప్పుడు మీకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్ వస్తే మీరు ఏం చేయాలంటే గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తా ఉండాలి. అర్థమవుతుంది? పోస్ట్ చేస్తే నేను రిప్లై ఇస్తాను. నేను ఇవ్వలేదు అనుకో, లెట్స్ సే సాత్విక్ ఒక పోస్ట్ చేస్తాడు, ఓకేనా? అది మీకు మేబీ శ్రీలక్ష్మికో అజయ్కో తెలుసు. సో వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ ఆన్సర్ దట్. అంతే, నేనే ఇవ్వాలని ఏం రూల్ లేదు అక్కడ. ఓకేనా? అట్లా ఉంటుంది. గ్రూప్ లో మీరే ఇవ్వచ్చు, మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే మీరే ఇవ్వచ్చు అట్లా. ఓకేనా? సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే నేను ఆఫీస్ వర్క్ లో బిజీ ఉండి అది చూడలేదు అనుకో, మీరు అంతవరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదర్స్ విల్ రిప్లై, యూ కెన్ కంటిన్యూ. స్టిల్ మీకు అంతా కాలేదు అనుకోండి, నేను చూడలే ఆ రోజు ఏదో అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెషన్ స్టార్టింగ్ లో కానీ ఎండింగ్ లో కానీ మీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే నేను హెల్ప్ చేస్తా ఫిక్స్ చేయడానికి. ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకేనా? సార్ ఇది రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయా సార్? రికార్డెడ్ వీడియోస్ మీకు ఇట్లా క్లాస్ రూమ్ క్రియేట్ చేస్తామండి ఒకటి. సో మీకు ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకో ఇట్లా ఉంటుంది, ఇది క్లాస్ 34 అని. దీనిపైన క్లిక్ చేసిన అనుకో ఒక యూట్యూబ్ లింక్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్లే అయిపోతుంది అంతా. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదండి, ఈ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కొంచెం. ఏ రోజు ఆ రోజు వీడియోస్ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. డైలీ వీడియోస్ వస్తాయండి. ఫస్ట్ మీకు 4 క్లాసెస్ ఫ్రీ చెప్పాను కదా, ఈ రోజు ఒకటి అయిపోతే నెక్స్ట్ 3. ఈ 3 క్లాసెస్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎన్రోల్ అయ్యారో అక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందా? మీరు సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చింటారు, కొందరు ఇన్స్టాలో చూసి ఒక గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి వచ్చింటారు. ఓకేనా? మీకు సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వీడియోస్ వచ్చేస్తాయి. లేదా మీరు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి కాంటాక్ట్ అయినారు, వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు వీడియో. ఈ ఫస్ట్ 4 డేస్ మాత్రం. వన్స్ మీరు ఎన్రోల్ అయ్యాక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ మీ మెయిల్ ఐడీస్ అన్ని పోస్ట్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ యాక్సెస్ ఇప్పిస్తారు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ కి. ఈ వీడియోస్ కి పర్టికులర్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది? ఏముండదండి, ఇవి లైఫ్ టైం ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 5th డే నుంచి ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. డైలీ క్లాస్ అయిపోయినాక లెట్స్ 8 o'clock క్లాస్ అయిపోయింది అనుకో, 10 కల్లా రికార్డింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ కానీ డౌన్లోడ్ చేయడానికి అప్లోడ్ చేయడానికి ఒక 1 hour పైన పడుతుంది. 1 hour ఉంటాయి కదా అందుకు. సో మీకు 10 o'clock లోపల వచ్చేస్తుంది. 10 o'clock లోపల మీకు రాలేదు అంటే మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తాము, ఆ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చేసిస్తారు. వాట్ అబౌట్ ఓపెనింగ్స్ అండ్ ఇన్ మార్కెట్, హౌ మచ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఓపెనింగ్స్ చాలా బాగున్నాయండి, నాకు కొన్ని టైఅప్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? కొన్ని హెచ్ఆర్లతో. సో మీకు మీరు జస్ట్ ఆస్క్ ప్రిపేర్ అవ్వండి, నేను హెల్ప్ చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. ఓకేనా సార్ అది నంబర్ ఇస్తారా, అది సో ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలనేది? ఇప్పుడు మీకు లింక్ ఎలా వచ్చింది? త్రూ వాట్సాప్ వచ్చింది. త్రూ వాట్సాప్ వచ్చింది. ఎవరు పింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి చేయండి, ఇస్తారు. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చింటారు. ఇప్పుడు నేను మీకు నంబర్ ఇచ్చాను అనుకో, ఏమవుద్ది అంటే మీరు డైరెక్ట్ నాకు అప్రోచ్ అయ్యింటారు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే సార్, నో ఇష్యూ, థ్యాంక్ యూ. సో మీకు 3 days తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఎన్రోల్ అవుతానే నా నెంబర్ ఉంటుంది అక్కడ గ్రూప్ లో. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్, యూ కెన్ కాల్, వి విల్ టాక్. ఓకే? 3 days తర్వాత జాయిన్ 3 days తర్వాత మేము క్యారీ అవుదాం అంటే ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి సార్? అదే అండి, మీరు ఎవరితో కాంటాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళకే అమౌంట్ అంతా పే చేస్తే వాళ్ళు యాడ్ చేసేస్తారు అంతే. ఇప్పుడు నువ్వు త్రూ ఒక గ్రూప్ నుంచి వచ్చావు అనుకో, ఆ గ్రూప్ లో నీకు డైలీ లింక్ ఎవరు ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు అట్లా.
Okay, అర్థమైందా? okay, sir. Thank you, sir. Going forward. తర్వాత మీరు వీకెండ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, నేను మీలో కొందరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఓకేనా? మీకు ఏమైనా ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే అవి మీకు ఇస్తాను, వాటికి అమౌంట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? మీరు చేసినందుకు అట్ ది సేమ్ టైం మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఓకే ఓకే సార్. Okay, sir. Thank you so much. నాకు యాక్చువల్గా వేరే ల్యాప్టాప్లో ఆ స్లైడ్స్ అన్ని పెట్టాను. అంటే మేము ఏమేం చేస్తాము, ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, తర్వాత ఆ ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్లో మేము స్టూడెంట్స్ హైర్ చేసుకొని వాళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చినవి, అవన్నీ ఒక పీపీటీలో లాగా ఉంది. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో అట్లా చూపిస్తాను మనం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే గైస్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో సేమ్ టైం. ఓకే, ఓకే సార్. Thank you, sir. Thank you. Thank you. మీకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో కావాలన్నా నేను చెప్తాను. ఓకే, Thank you, ఓకే sir. సార్. Thank you, sir. Thank you very much. విల్ మీట్ టుమారో. థ్యాంక్స్. Yeah, sure. Oh.